Good evening. Tikwaniriza nnyo ku Junction ogambo kya eyo Jolly Jesses okubango tulaba. I hope you're doing well and everything is just moving on smoothly. And if it's not, I assure you everything will be okay. Auntie Sumakula and Pavin, how do you know that you have a controlling spouse? Omuntu ng'oli mufuga bbi mu bufumbo omanyira ku ki? Wow. Tugenda kwawula tutya ebbuba n'omuntu akufuga, because ebbuba n'omukulembeze okulembera kirala kubanga waliwo ebbuba anyway n'okulembera abaami bakama baffe batukulembera akugaidinga, so ayinza okuba nga bakugaidingira. Omanyi okufuga kuno kujja okusinzira byemba njagala okukola. Kati waliwo ebiruusi byenyinza okuba nga byenjagala okukola si birungi oba si bituufu ku ye, so nyinza okisanga nga uncontrollinga naye ate ng'oluusi ali mu kumprotectinga. So nze ndowooza omuntu acontrollinga ye muntu ayagala okusalirawo nga takwebuuzizza nako. Yes, oyagala nkyuke, maybe bayinza okuba mikwano gyange kuggwe bannyonoona, tho tebannyonoona nga tonnansanga, because ogenza okunsanga ndi nabo, and I'm still a good person gwewawasa. Kati oyinza okuba nga yes oyagala naye bw'oba tonneebuuzizzaako, tetutudde kuteesa ku bantu b'embeera nabo, you're becoming controlling. Oyagala kuddukanya bulamu bwange. Lwaki nga tabuddukanya nga mwafuuka muntu omu? So atandise nga you are answerable to him. Lwaki nga tabuddukanya atabuubira nsiko ye? Alina okubeera okumanya nti abantu b'oli nabo they are not a danger, they are not diverting you from the right place. Naye abantu abakulu mba sikyali mwana muto. Omuntu omukulu aba n'ensonga lwaki alina emikwano gy'alina. Omuntu ayagala okunnyamba antuuza. Mwali mukkiriza ddi okutuuzibwa? Ennaku zino abakyala temukyagamba. Kati oli negative gambye nti yandiŋŋambye asaba kwogera nange. Kunzisaamu ekitiibwa. Akusabe. Yes, you request. Controlling that how I would refer like how I understand controlling. You know how in the Lord's Prayer we say, thy will be done. So a man who wants his will to be thy done, that's controlling for me. You know God is a jealous God. Like everything that is supposed to, like, and he's God. He's God. So everything has to be done according to his will. You know those people who want things to be done their way. I feel like that's controlling. I'm not saying God is controlling. It doesn't have to be done their way, but wakati mukutesa. And the question was, how do you know that your spouse is controlling? If the man wants his will to be done all the time, then he's controlling. That's my understanding. All the time kuba mukama katonda bwe yagamba they will be like tawa options takuwa options munga gwe oba ng'oli his will, like it must be done. It's like a decree. As in God's will should be our will. Yes. By all means. So when you have a man whereby it's non-negotiable, there's no round table talk, there's no pita to ogere. How I want it. Men only being even women. Even women. Nti n'omukyala gy'alinga ye ky'ayogera kye kigenda. Bw'aba asazeewo bw'ogaana okikola lutalo ewaka. Akaboozi akakumye tajja sula waka. Togenda sulawo. Nja kunoba. Afunayo ekintu kyonna ky'ateekawo ekikuleetera okubanga okyusa mu naye kati ebintu ebyo by'ateekawo nga yeefudde n'antabuulirirwa. Kiki ennyo kya offeringa mu marriage eno omusajja okutuuka okusitupinga tullo okuleka omukazi to take their will throughout. Auntie Sue, because the thing reverse is, the question and help us ask the men before you answer for the women. That's why I told you first keep quiet. Reverse the question. Tuleme kwerabira position zaffe Katonda nga bwe yazituwa. Position y'omusajja yazikuwa gwe nani? Position y'omusajja is number one. He is a decision maker. He's the head. Fe tugoberera bugoberezi. Okitegeera okujjako ng'olina ky'oteesa nti taata munnange mbadde nsaba kanteeseeko bwe nti ng'olaba ffe tuba bawi b'amagezi naye tetukaka
babba baffe okukola bye twagala munaddala nga tebabikkiririzaamu naye ng'ate tusobola obbakkirizisa mu mbeera ennungi. So you control them, you manipulate them, you control them to allow to your will. You will call it manipulation. Is that what you but mean? It's actually using a good approach of submission. Osobola omukozesa kyonna ky'oyagala. Mu kyennyini ky'obadde oyogera kangereze ku house girl ewakaawo you have a maid oyina maid nga yalongoose ewaka yalabirira buli kimu kyonna yayoza yakikola buli kimu anti so madam ruler yagula buli dictator detergent yayoza engoye n'asiimuula yamugula teyeebuuza naye n'asiimuula anyigirizibwa kubanga by'omugulira tebirongoosa bulungi naye yandiyagadde okugamba nti mukama wange olaba otya nga tukyusiza kweno neno bye bijja okukoza obulungi engoye musooka n'ojjamu top okusiimuula anti si yeyambula oyogera nga no teesa kati era nga bwe ngambye approach oyo tagobera bugoberezi yakaba amaziga mu nju naye ng'alina kugoberera eyo example gy'oleese eya maid n'omukyala nnyinimu ate tebisobola kuba maid tasobola kubeera ku level yemu n'omukyala nnyinimu naye oyo helpa mu ngeri ndala naye okimanyi wali omwebuziza osobola okwebuuza ku maid wo ebintu byewaka bye tuba tugulanga sabbuuni kati omwami kimukosa kitya okuba ng'atuula ne mukyala we n'ateesa ate era kyeŋŋambye nti muteese ate ne maid ono ddala obwongo bwe bwa maid kuba ndowooza nti maid ava gy'avudde n'atusanga mu famire n'atujaamu olwedde nga tumanye sabbuuni gwe tukozesa oluusi nga abo they are corresponding. They are working together. They are almost slightly on the same level. Though era omusajja asoloobamuko kubanga kyekyo Katonda kye yamutondera ekyo okubeera. So the thing is, men many times they help us or they let us do our way. But what is your approach as a woman? Kubanga emirundi egisinga omusajja osobola omukozesa ekintu kyonna ky'oyagala kasita oba ng'oleese approach ey'okwagala ey'obukakkamu omukwano ogwo ogw'ekimmemmette ogw'ekinnogo. Your spouse is controlling if they're like Aunt Sue. She has refused to listen to my point. You're controlling. So ayina okuwuliriza. No. That man is all woman is controlling. You just pay attention. Like, do you know people? Actually, Aunt Sue is giving like sweetie. 2 points without even knowing. Muriam was sweet. You're also controlling. People misunderstand. Controlling doesn't mean I'm being malicious or mean or abusive. I can control you in a sweet way by calling you sweetie. Kati ambita sweetie, so that I blush and I stop talking. So that how will can be done. That's it. Manipulation. That's it. People you can manipulate and control someone. Yes, like people are controlling through their speech. King's College? I'm sorry, I apologize. But omuntu soku controlling mu njogera. The way they talk like nga tayagala nga akumanyi chokango badde omugambi ready nti toyina sente tugambe nti engeri gya controllingamu is seductive. Yeah, they are people controlling in a seductive way. I want money, so I'm going to. You enter the house, then I'm like, I drop my clothes, sweet. So I'm like, hey babe. Omusajja nagambo yagala ki nzanti bamanyi. Abaami abamu baba bamanyi. But it works. Doesn't it work? Omanyi that when I take off my clothes, it's your weakness. Won't you give it? Won't you give it to me? Won't you give it to me? I've still controlled you. And I will not even be turned on. Of course you will. You're not a machine. Omusajja ngali faithful nga ye kiri bambi muye nga agenda kubeera faithful eri mukyala we. Kati ng'omukyala ajja taking advantage. Bambi kibebi kyakimanyi bw'okimma akaboozi kiyinza n'okukaaba. Bw'akimma akaboozi kijjamu buli kimu kyayagala. Gye baye abakazi bwe bati. Nga kijjamu buli kimu kyayagala kisobola okufuna akaboozi? Yes. Maama oba owooma mpooma ki esore. Oba niguusa niguuka
neguusa kyeyo omusajja ekimujja ne kumulamu kati kasolo taugambye kachi as if you didn't intend. You're controlling us. Anti kakati madam njagala nnyo tutegeere ekintu kino nti after ekikolwa kya sex obulamu budda mu nteeko omusajja nadda ku bwongo obwo obutegeevu ne bwaba yakusayiningidde ceeke akugaba n'okwasooka okomewo ceeke amaliriza ennyonta nti bwemala okuvaawo ennyonta bwemala okuvaawo I get back to my senses and even say oh I think there's a mistake kubanga bakimanyi ennyonta ekuluma. Lwaki okontrolingira ku nnyonta nga terina kubeera condition omanya nti akontrolinga ng'akaboozi ke kali conditional. How do you know that she's controlling he or she? She's using her body okubanga afuna byayagala. Kati ye kyeri weapon ye akumanyi gwe anti su ezo bode kike nnyo kiri mu golodi asobola okufuga gwe ng'afugaani nakuyisa n'enva mu maaso ate nno nange mufuga mu bukakkamu bwange oba mugamba nti mukwano anti su omusajja muyisa enva mu maaso n'awayo ekyapa ky'emuyenga naye nga kiki nga mbadde kyekyo mbanywedde mwenge mandula oba guno ogwo kaseese and let me be honest nga mwewaayo makula sesiri gumanyi nva kize ngamba pooko ompise enva nti bampuuta buwuzi yeah but like you guys what's wrong anyway back to the serious issue that we are at njagala nnyo ebintu katonda bye yatuwanga bya bwereere ate kino nze what have I said even ngemola bwemozi oyo njagala nnyo ebintu katonda bye yatuwanga bya bwereere nga birina okulaga akabonero nti mwagala nabo bwe mwagatibwa mwafuuka omuntu omu ate tuleme bireeta kutandika biteeka ku minzaani nga kukikola nga kyakulwanyisa oba olimba nnyo oba okoze bubi mbadde nteesa nti ekyo ekintu kyo tukireke mu lubu lwa Kristu Yesu nti buli omu alina okukifuna yakitonda tukinyumirwe kubanga yakitonda ffenna n'atuwa opportunity okukifunamu njagala nnyo kino kyemugaa nti manipulation biki someone is controlling. Do you know that many times when spouses call each other, hello, takubuza nakubuza, how are you? Oli ludda wa? Ever kyekikulamusa. What do you mean ever? Not me. All the time. My hi babe, are you okay? At least naye abantu abasinga munaddala abaami. Oli ludda wa? Oli ne baani? Not mine. No, ate nga takubuuza nti waliwo omuntu okubuuza nti oli ludda wa? Can we talk? Nga kante can we talk? Are you okay? Are you safe? Nti oba oli ludda wa? Are you okay? You know, do you need any help? Exactly. Naye omuntu ate emirundi egisinga abantu batabuse kati akuteekako wa boda n'akutambulirako amasimu ennaku zino bagatapinga gomanyi. You people will die of pressure. Simanyi lwaki mweteekane ku bizibu muve ku masimu muve ku kugoberera abantu. Leave people to be people. By the time you're so insecure you need to follow up your spouse, you have failed. Walk and live. Nze kangambe bwenti ebintu tubitereze buli omadde mu kifo kye. Exactly. Nti omusajja ye nnamba emu. Katonda yamuwa obwa controller. Yes. Acontrollinga baani atandikira ku mukyala we. Omukyala n'alyoka acontrollinga abalala. Atandikira ku mukyala we n'agenda ku baana. Kati abakyala tukkirize tubeere controllees. You want the rest of your people. Wamma, how do you know that your spouse is controlling? Abakyala. Acontrollinga kuba oli kintu kye. Waliwo abeesirisa. Tubadde twogera kuba controlling na seductive we. Nga mukwano obadde ki nga tonyiga. Nja kuba bulungi. Nga tonyimuka nga tolinga bulijjo. Anti nakugamba luli ongulire Pro Max n'ogaana. But because the man needs the peace in the house. Hajigule. Naye kakati Pro Max yakuleeta. Naye simplifying obulamu. Kiri ku budget. Why would you be manipulative? Anti no, that's what they do. Nga kyekyo kya love ekyo kirala. Ne waliwo omuntu nga kyakozesa buli ssaawa. Nga akumanyi nti omwami bambi ayagala emirembe waka ayagala tube nga tuli basanyufu. Kati ng'ateekawo kali kakunyiiga. Naye nno mumanyi nti sipawusi wo kabe musajja kabe mukazi atuuka ekiseera n'akumanyiira nga tebikyamukuba ng'okunyigako tekukyakukuba. Olina kubeera mu creative. And so for you, you're in a different relationship. Because many times people it works. Stories works. Era kaba kakoza akaseera. Anti kakola akaseera ako. But kituuka ekiseera ne kitubowa.
Because how else? Don't you have any other way that is a little bit more enticing and exciting for me to accept you to do whatever it is you want without having to use... So your question is, don't we have any other ways we can control? No, don't we have any other way we can get what we need from our spouses? Control. So that our will can be done. Some women use silence, others use seductive talk. Abasajja abamu bakuba bukubi. Yeah. Abakazi b'abaana, like okay, abakazi b'abaana. Towulira lwaki oba biki? I don't know. Because omuntu yenna akuba ate ennaku zino abakyala mwatabuse mukuba abasajja. Walolabye n'abantu. Ate olw'okuba etteeka liprotectinga nnyo omukazi, abakyala mutulugunya abasajja kubanga omanyi tebagenda kukwata. Abasajja balina engeri nga bw'ogambye number 1 mu butonde nti batyo kizibu okuvaayo n'ayogera nti omukazi ankuba aswala. Ne babitegeera. Bambi abaawulira aswala. Naye wali abasajja abamu oba n'omukazi n'omukuba ng'ente. It's bad. Okay, n'abakazi babakuba. Me, I'll stand up for women because ate abakazi banafuuna nnyo omuwujja oluyi lumu nga lwakusaaga n'agwa wali n'avulula. Kati nno nolwekuga ati nze saagenderedde ate simanya twabadde tuzannya. Ng'onyumya ebibuuzo eby'ekisiru. Naye omuntu ng'agenda mu relationship nga ayagala afuge n'omulimu gwo alinga boosi wo. Ayagala kati waliwo olinga no ayagala babagala leeti. Lwaki mukeera nnyo? Let me tell you. Nga bw'onootuula tagenda kuwa ssente z'obadde okola. Kati ate no asukka nawo n'agamba niyo gwe twandiguvuddeko olwayagala kuzza ewaka. Let me tell you one thing. I am so obsessed with my job. Like it's like I was thinking about it and then I was comparing it to like a relationship. Like have you ever had a relationship and then your boo like travels nagena on safari, then and you miss your boo so much and then he comes back and you see him and you're very excited. Like you do the most. Today is a excitement. Exactly. Like it's like that means I can't explain it. Like it's you're married to your job. Yeah. You have made so much. It's easy for you to use it to control me. Like you, if I had anyone manipulative in my life, it would be one of those things. That you can use. Nagamba nti bw'otakomangawo wano ssaawa zino bwesi tojja kuddamu kukola omulimu guveeko. Waliwo abasajja abalala aba akutereeza butereeza nti munange omulimu guno gulabika gulina bwe gutuuse gugenda tuleetera ebizibu. Wansanga nkola paka ssaawa mmeka? Because there you're being manipulative. Because now you've accepted me to share your space and your life. It means there are a lot of... I adjust how much are you bringing to the table? I couldn't be bringing enough. No, and by... And when I say what are you bringing to the table, most people think I'm talking about money. And simanyi lwaki abantu tulina obwongo obufunda kanetekemu so that people don't feel so offended. Simanyi lwaki abantu tulina obwongo obufunda. When I ask what are you bringing to the table, are you going to satisfy me? Are you going to satisfy my mind? You don't want an idle woman. You don't. I've just told you the satisfaction I get from my job. You cannot fill that gap. You can't. Like you just come to job, you're like it is fulfilling. It's fulfilling. You feel that part of your life, the career part. The man cannot. Now reach. A happy wife is a happy home. Oshigera tugenda kumpa satisfaction salt jempa, but it doesn't take away the fact that salt won't give me the satisfaction you give me at home. And it's not money, it's not the sex, it's just a fulfillment that comes with a person. Yes. I can pump and keep the milk. Communication is important. No. Kireke ku atamanyi kyali. Omulimu nno lwaki agutya? Atya nti omukazi sente zafuna zigenda mufuula munene ku ye
oba bajja mukwanirayo wali abasajja nga bali threatened by careers z'abakazi Makula, not only that, what you had said, the phrase you had said was perfect. Omusajja tamanyi kyali is threatened by any man. And by a man, let's take it as a figure of speech. It can be a job. You're threatened by any other important thing in your woman's life that you want to take it away. And you control them, you manipulate them using different kinds of things. Like you come in different forms, olinga stand. Nti oluusi nyinza okuyita mukazi omulungi, oluusi nyinza okuyita musajja, oluusi nyinza, like you come in different forms. You want to take away what gives her peace. Let me tell you, once you take a woman's peace, slowly by slowly she'll become the demon in your house. Now, it's worse when you take a man's peace away. True, vice versa. It's vice versa. So let's understand that there are things we need to sacrifice for the Wali joy of ogambeko our people. abakazi ba complaininga nga nnyo omwami aba akola buli seera, he's always busy, I call him that. they are home COVID. COVID. No, sala baka musajja tavaawo. Alright, teyeetolola muko. kubanga waliwo abalala Yem, you used to say, he's never home. You get, don't ask for what you're not sure, you know, you want to get. Nti waliwo oli controlling nga wetugambye nti okujja kabeera threatened olina otandika okubanga olina problem ne relatives be omusajja oba omukazi oyagala mu disconnectinga ku family ng'okimanyi be bantu bawuliriramu emirembe nogamba naye ogenda nnyo wa maama wo ogenda nnyo wa wafumbirwa bagambe wafumbirwa kati lwaki ogenda nnyo anti ekintu kyonna bwe kiyitirira kiyitirira ku muzadde bannanga omuzadde wakeberako buli lunaku nga ne bayibuli egamba kyovanga oleka maama wo ne taata wo n'ogenda ne weegatta ne munno waliwo ekiyitirira tewali kiyitirira genda eri jjawo obujja you'll be okay. No one has said you're not first family. njagala oyawula ebintu ebibiri njagala oyawula omukazi oba omusajja okwogeranga ne bazadde be ng'akolayo olugamba aloopa oba akaabirayo ne wabawo okubanga ali concerned ku mbeera gye balimu kaneekoneeyoko mpitirewoko oba bakubira ku simu nga buli lwava ku mulimu ayitayo nga yakimanyiiza abazadde twayogerako one time etugamba nti omuntu tomujja mu kintu kye yali yamanyiira okukola wojja osanga abazadde nga balina obuzibu ne famire mwofumbiddwa omuzadde omukazi akyawe mukazi wo alowooze nti omukazi yakugobye omukazi aleetedde omusajja okyusa gundi ye nga shedye we yali nti bw'ava ku mulimu ayitako ewa mame ofunamu buzibu ki okubanga bwannyuse nayita ewa mama and they still come back home in time. Let me be honest with you, si kyangu nnyo ku mbeera y'akaakati ne jjaamu y'akaakati si kyangu nnyo ku mbeera y'akaakati kubanga maama ono akimanyi nti olina obuvunaanyizibwa obulala taata ono akimanyi nti wafumbirwa no one doesn't know waakiri katugambe nti kikole over the weekend you're controlling. If I make it at home in time. Kasita bakuze. Anti su. Kasita tukuze fa abaana bo. Otandise kunyumya bya mwami wo bya waka bya mukyala. Kubanga by omize banage muli mukyala. Ye kingo okulubuse. Ojja kwesanga ng'otandise okwogera by'otalina kwogera mbozi ki gy'obonyumya ne bazadde bo etagwa anti sunagambye dda you're very controlling. You want only your will to be done. kye bayita side y'omwami wa mukyalawo kwe kubajjako omwana olunaku lwonna olumaze ku mulimu kwe kendeeza kye yali abawa olunaku lwonna olumaze ku mulimu abaana bo bali kulaba ddi mukazi wo ali They will be done. mpola mpola funayo olunaku nti Saturday tugendeko ewaamaani Bwengani, why designating a time? ojjagenda okutuuka awaka kujjamu w'ennaku zino nga n'abaana beebasse tebakyakutegeera batandise kuyita anti mu kifo kya mami tukole program. It's not only the women, even the men. Do not capitalize on this until so you're being controlling. Njagala nnyo bannyazaala ne bassezaala n'abakadde abatuzaalira abakyala akugamba nti owaaye omukyala omuwadde obudde mutabani olimba naawe ddayo muzaddewo naye gwe omukazi oba omusajja tojja muntu gwe muki ekimu n'omulimu Pavin wagambye nti omusajja kigeraganye ku mulimu esobola okuba family. Yes, I think no one has refused. I don't know why you always are so rigid to adjusting to things. Like the way you want married people to adjust, also you adjust right now. It's gradual. Alina okugenda wa maama we buli lunaku kati n'omukyala eyamanyiira okubeera ne ba boyfriends abana bw'amala n'afuna omusajja omwe weekalakkalira nabali asigala abalaba kuba yakimanyiira. There are things that have to change. Anti so omuzadde mute
Don't overdo Well, it. Oli controlling omusajja tonna mufumbira. Ansu is a bit controlling. On a daily basis. Tonna fumbirwa musajja otandikidde omugamba bana bebamusanga ne babateeke mu. Anti kakati jjukira ogenda gende wa maama wo ogenda kuvaayo olidde. Otuuka waka omukazi emmere gy'afumbye tosobola kugirya. Ova wa maama wo ova kulya. Biki by'oyogera ne maama wo by'otaayo byogera nabyo. Anti is controlling. Come and be with you. Si bbuba ate bbuba lyaki. But the thing is, olunaku osibye na boss olunaku lwonna. Kakati ate time ya evening onyuse ate ogenze wa mama oba wa taata. Well, kakati nayo mazeyo sawa endala bbiri. Moving on. How are some of the men controlling? How do you know you have a controlling spouse? Like Auntie Sue. Yes, it's a topic of discussion, so you take it to our Facebook page and let us know. Omanyira kubuchi, what are some of the red flags that you see? Tubagala nnyo tovaawo. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue, Makula, and Favin, how do you know that your spouse is a bit controlling? Well, I think some spouses use money to control, to have their will. Eh? Please control me with money. Eh? Ngenda ku controlling ane sente gwe tofa ngenda nga kunyiganga remote. Nkuwawawo. Oba nga they want to make you do bad things in bed and they give you money. Be popular. Be popular. Go and sleep. Tezikoma nawe. Tezigula love. But tezirina komo. No, nawe be serious. Jegala ziri sente zogamye nga ziri awo nga tezina kyezikola. I will show you. I will show you what. Not the money, not paper. No one said that they're going to give you money and not be around. I don't know why you understand your things in the way you want. Use it. No, like what I was saying. Okay, let me explain my point. Let's go shopping, honey. That's not even my point. My point is some men give you money to manipulate you sexually and to do other things that you wouldn't do on a normal day. And those are demonic. Nebali abagaba sente mbu just mbu sente zikoma. Zo muzigabe. Waliwo omuntu n'amala okukuba ogenda ofuluma ng'ebweru akuleetedde emmotoka empya. N'amala okukuba ogenda ogira ng'aleese mami wakubira kasimba nange omukono nze era n'omukoba nange ampeerezaayo obukadde 5. Anti lumwajja kutta. Lumwajja kutta. N'emmotoka zaaguze n'abaana okubacha. Oba omulala ajja ku controlling agagaba bw'oba oyagala sente z'enviiri sooka okole kino. Because you people may be thinking that some people are controlled on actually pocket change. Just can't katoneke wabyagadde. Abakyala nga bayiga okwekolera. Ogenda mu controlling otya ng'okozesa ssente nga ne waabwe gye yava yalikayo ssente. Era yalinga mu ssente. Era tukwebaliza Mukama. Ekintu kyokka omusajja ky'asobola okukozesa oba omukazi ky'asobola okukozesa controlling omuntu we kyekyo ky'atasobola kufuna waabwe gye yakuzibwa. Yeah, so just for you, since for you were born rich, you went into rich, there are some people whereby the kamane they are seeing, they have never seen. Aterera. Nagamba kati ne bamukozesa ebintu ng'alinga ka puppet alinga ka zombie. These are the people you find that they are about to run mad. Atuuka ekiseera n'akoowa. No munange. No munange. Like for you just now denying for denying sake, but people like there are people you find. There is a baby I was talking to. She apparently. Are you used to money? You? Me? Yeah. Hey. For how long have you worked? Okola chiwano. Why don't you retire? Not you're used to money. Yes, I am used to money because I use it to do my other exactly. things. Because the more money you have, the more problems, the more, things that you want. I was giving an example that there's a babe they told me like she's actually now married to some guy. Doesn't could disclosing, but it's an interracial relationship. The guy is to splash money.
But now what is happening to her in the marriage is out of this world. Of she has to wear adult pampers. But yeah, she was sold by Bagamba, not all that glitters is gold. Like she's in a situation that she put herself into, ngatamani. And now, yes. Ate kati nga wono je ne nkugamba nti asungo ngaba mugamolagawa. Omusajja akola ebyo ebintu bakyaliyo. Ate mumanyi nti abalala baba bafuna namo. Just linnya abalala baba bafuna namo. Nga for your suffering. Naye mukola ki? Exactly. Yuck. But okay, yeah, it happens. Ati bakwata wano police yakwata omukazi nga training over 200 girls okweba kanembo. So it happens. Or are you saying it's money being used to control them? It has brainwashed them into believing that it's okay for me to sleep with a dog as long as I get the money to look after my family. Naye sente ezo bannange ani gwe baatuma sente ezisobola okukozesa ebintu ebisawo by'esente. The salon I got to Disha salon mulimu omukyala asiba enviiri bamuyita Mama Dora. Yagamba yansibazi n'enviiri yagamba mbu senga wange yagenda okufa nga alese ekisawo kya ssente nga tekinnajjula nagamba nti mwana wange wenkumye woba otandikira nagamba ekisawo kiganye okujjula like for her she will work until the kisawo is full meaning she's still working like tweteekako tukolera mu bugubi nga tulinga mukaawe bye yatuma ssente. Ngate teyazitutuma. So waliwo abantu nti emirembe kyekisinga obukulu emirembe n'omukwano n'essanyu contentment. Someone can use that to manipulate you. Has someone ever used peace to manipulate you? Ngogamba kanchikola mpe emirembe. Most men. It's not endangering. Most men. Omusajja abeerawo n'agamba kanchikola omukazi anveeko ampe ku mirembe. People use peace to manipulate. Era nga bwakimukolera nga calming down amaka ne gaba nga gali peaceful, everything is happy. People use children to control. Now you're not going to see the children until you give me this. If you've refused because of a certain reason, refuse. But don't use the children to get something. You are not hurting the other person. You're actually hurting the children. Because they will need the other parent. Not really, but so, ayinza n'okubanga ali waka nga kyakozesa okujja mu ssente ayinza okubanga. Let me explain myself. Mwana alwadde. N'oba n'omwana bandi olina n'otandika abaana bo bateekamu omutima ogulimba Gonda. Now, there's a time I was having a conversation. Some friends of mine, they were really many. Their husbands of, like, how you can be with husbands, wives, and they were holding a conversation. Nataniko gamanti abachala balimba naddala ku mwana oyo asooka. Nakubira simu omwana musujja gwo guno ekifuba kye kino bagambye ayinza okuba ina pneumonia. But bambi abatalimba. Let me tell you, when it's a first child, Makula knows this. Like I would call her and kaba and kono bumaska. Nantuke wakanga the child is playing. You can call your husband, Mr. K, like I'm dying. Where are you? This is the child you said is sick. So family, they don't be lying. That baby nekajja. Sure. Oh. Omwana ne abako pressure. Ayinza okuba abaliraanye. So nga ayinza okuba nga control bambi bwetyo. Naye waliwo eno control yo nga eri. Those ones are innocent. But what about controlling anga? Yes, it's evil. Like I'm using the child to manipulate. Why are you looking at me like this? Did you manipulate someone? No. Okay. Why I looked at you, it wasn't a man. My son. But I realized he wanted to control me. Yaja aina akayimba ke yayiye naku I don't even know where he got it from. Waba ina kyayagala. Ajja ayimba mami I love you. Ayina obugambo bwayongereza akawo. Nowulira bambi ng'omutima gusofteninze. Toga ye nkolerera kikamuwe. Namalobimba we batinaga was it peaceful yadde? Mpozi wagamba ogenda gigula ddi? Bambi. Nga okay. Ati mwerabira nnyo namwe abazadde. They do. Nze zabeeta akyuse embeera si kyamutegeera. Bona wa. And I'm looking at my child, I'm saying, really? Like, have you become this person? Should I take you to boarding school? What? Gatalina kyabadde. True. Abakumanyi nti otya nga musejjwa nga ali hurt.
when she cries like this, I come. Mama, cause I get hurt. Yes. Mommy are reacting. Akachengendo kosa. To get her attention. To get her attention. Kati nafa abakyala tumanyi controlling abaami n'amaziga. Naye eriyo omusajja eyalaba amaziga ga nnyina n'atuuka ne gamutuuka kati eyo love z'oli muzambiriga nti so let me tell you tukusabire tukutwale wa musumba bakuyire olive oil. That is the truth. I'm being honest with you. Kati na amaziga anti ze kyenjagala mucho tubeere creative ndi so wagambye enva submission tubeere bali nekasi neva batuuka ne bazikongwa nga zirumira. What do you mean? Yes, zirumira tusobola kubeera ngo kati omusenyu ogusanga wa tulugunya hands siri you are I'm just opening up all avenues mystic kubanga the thing is njagala nnyo waliwo ezziga we likolera waliwo we litajja kukola kakati katuve ku mmwe abalwana entalo bannazirwanako tugamba abantu nga yes some women use tears to control their even some men use their tears n'amagulu owanike ng'okaaba naye bw'abanga amaziga ate tegagenda mumukolako ng'ukire. I am sure Makula she's talking about herself. Then abamu mu controlling ile ku mmere. Banyumiza sobola kikola. Eri abamu abamu ku mmere. Kati nze waliwo ebintu ebitazanyirako. Omuntu alaba misingi ali mu njiringo gyo obugundi. No. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso. Era nga twogera on ways in which women people control their spouses. Tovao. Soul Television, Femunyo. Auntie Sumakula and Pavin, eranga twogera on ways on which people control their spouses. Take it to our Facebook page and give us your opinion. Tandikira we wakoze oba buki tunyumizo wama udayo kweli boss je wabadde otandise Auntie Sukali oli mubi ate Pavin I haven't done anything. I'm innocent. What's wrong with you? You guys, what's wrong? Okay, kale. Akafana nyinka simudde. Naye kakyandi mbongo. Bade banyumiza Pavin. Pavin. Embozi jogeno tinemiza. See yo. Nja kumanya nja kubulira nga yeye. This girl. Baba ine ekintu kyagala bawe. Amala okuna bulungi nnyo ne yekubaka perfume ke bulungi nnyo. Alina bunaiti buno obukomeno ddala ddala. Nga boogeza n'okutama. Buli kimu kirabika. Envaziba bweru. Ensomaaki. Ngengege. But and so what happened? Adijitechi. Oh why? It's okay. Ngengege bebbulu kusenge vudde mazi. Ngeze kungulu. Everyone had gotten it at the beginning. No. It's you dwelling on it. Trying to explain to those. Kati ngomami you're trying to explain. Amase. Kati nchinyikiza ndi musomesa, don't forget that. Okay. We use different illustrations. Kati amazzi aganyoga gamusiiwa. Waliwo abantu amazzi aganyoga omukyala omuwala gamuyisa bubi. Abantu gye balinga amazzi aganyoga gamuyisa bubi. Kati amala bulungi okunaaba agoocha n'alyoka avayo n'agamwami ng'amazzi we gamusiiwa omubiri gwonna. Amutakule. That's Makula. She's lying. Some friend of mine. Omwami gw'osaba okutakula ayinza okubalira mu bizibu bye. Kale siyinza kuddamu banyumiza. Ng'alina by'ayiseemu bambi. Makula, that's you. No. Nze naba amazzi aganyogoga. Anti n'ogamba nti gakusiiwa. Nze tegambisa bubi. Gansiiwa buli wamu. Amazzi gansiiwa. She has accepted. No, but naba amazzi aganyogoga. Niwano bwe mba nga naba ku tap. Even the way gye weewozaamuko. But anyway. So nga ye bw'aba alina kyayagala ekyo kyateekawo nga bwe bamutakula nga bw'ayogera byayagala. Nga bamutakula bigenda okuggwa ebanga massage nga bawo yagikuwa full body massage pozi ng'omwami embata yamutomera
kati bigenda Oba shyo okuggwa tugimale. nga obutakuzi buwonye. Mutakule. Omusajja ssente z'amubuze. Ali mu nnaku enzibu. Anoonya misala gy'akuwa abakozi tegiriiwo. Mbw amazzi gantakula. Simanya gansiiwa ntakula. Bakyala mukoze byejo mu bufumba. Agamba papa biri yanoonya emisala. Anti kakati munnange abaami Banga papa biri yalina abakozi n'owange. abaami bano tusooke tubategeere. Anti munnaye njoge nze nkiikiridde baami bonna gye bali eyo mu kubonaabona n'okutawaanya. Omuvuzi wa boda munnange ayinza okuba yagula boda nga waliwo agivuga oba ng'alinayo edduuka lye. Naye makulu ekiboozi kino kirabika kikyo. Ekiro ekyokabitemu n'amazika. Ekiboozi kyandiba ekyamu. Some people use food. Obukodyo obusinga. Okufumba. Kamirosabe. Okufukamira okusaba kikulu nnyo, submission nkulu nnyo. Omwami kale ati si yabimbuzano nga tetunagenda nakumpi. Nze nakubuuza like this. Kangambe bwenti. Akakodyo akasooka. Abantu twetegeere mavivi kusaba. Ate akaddako. Akokubiri. Be submissive. Ate akalala. Be submissive naye okugonda kuno. Mutu wako tips bannaye. Enva zisiikeko olumufumba boiro, olumufumba ko nga nsiike. Pavini sente zange nze nazikwese mu simu yo. Kizibu omanyine submission eno. Omanyine simu gyebadde. Submission eno. Teza kusimandi shitudo okumpa ku sente paavu. Bannange. Buli muntu agumye munne, buli muntu agumye munne. Mujirane mwijirawo. Mutabuka. You guys, let me tell you, sente zintabulira ddala. Kati ate bannaye. Yes. Atenga. Bera nange. Mbadde manya agenda kazaayo. Yes. Okaba otya. Tondekangawo. Kati nkole ntya. Nsooke kugyamu ngoye. Nga sente zigenda side emu. Kituufu. Omuyaga nga mungi. Kati anti Sune wabagamba ofukamire otambulire ku mavivi okikola. Controlling. Yagambye sente tezikola ki kati iwe zikuyimbisiza Samon. Mitwalo 10 nga byombi biziki. Atenga bipya. Okitegeera biva mu bank. Kino kipapula. Ate obwedda mu shoga. Tenda ne Yesu ayinza okunyigira ozikuddiza. Ngatuka tolanga ko ali control kati omutuninga bwoti. Mukama munnange nga neyanziza. Banaye tusiima. Azeewo wojje. Wano wompeeredde ne Pavini asanyukiddeko. Musanyukiddeko. Naye banange tweyanziza ebintu bino ebyokwewa tubitwale mu maaso. Amina. Pavini oleeta byano anti susiimako bannaye ye mwe abakazi controlling aba yakamaliriza okukola kino n'okola kino ekirala. Tusiima bwongerwa. True. Naye oli serious. Budget atujja bimalira ku gundi tuddeyo ku controlling nawadde mbagamba True. Atola kuzize. It's important. Muveeko. Mbadde mbagamba nga sinabakwerabira. Nkole nani waliwo abantu abakozesa emmere ocontrolling abantu. Katugende munnaye tuyiye. Waliwo abantu abakozesa emmere ocontrol. Anti waliwo kyembadde ngamba. Nga she only cooks or serves you nga she wants something. Olala kugamba isina microwave obanga osangawo nga alese chips z'okukubo n'ekworo osanga afumbye ettooke nkoko ya luwombo ataddeko nvandirwa like everything hano gamba oba mulimu butwa mwankole ntya. Waliwo controlling ennungi ne controlling ekosa. No, if you're controlling someone it's wrong. Ocontrolling nga togenda kukosa muntu ate oleme kulabika nnyo nti ocontrollinze kubanga babeera bagudde mu kakodyoko kitegeeza ki nti olw'olumu obulungi obwo bukole nga tolina kye weetaaga in return so that ne bw'okikola ng'olina kye weetaaga tekivaayo nnyo nti wa that manipulative or controllable. Kitegeeza nti omuntu ono bw'onooba omusobola kukolera ebyoyagala sooka otegeere ebimusanyusa. Other people control with their eyes. Biki byayagala? Muli ku mukolo omukazi nakkuba eriiso bw'ati.
n'omanya gw'oyogera naye lekeraawo emmere gy'obadde osavinga girekeraawo by'obadde onyumya biveeko like nga kiri ku just ku face ye honey wenenene n'omanya na but there you know this naga oba nkoze eki others control you know others use their phones to control nagano gikwata nagano kuddamu message ng'alina kye yabadde ayagala okole ku makya it's bad. Others use your weakness to control you. Kyova tokola bw'oti nga yabalabirira kati nga okimanyi w'omunyiriza ekintu agenda cutting off supply which is bad. Kitegeeza nti n'emabega yonna obadde obinkolera toyagala. True. Tochikola mu mukwano wabula okikola kweraga. No. Before we go any further, like I want you to know that some people sinti mbase kwagala, but sometimes awuliranga ali chiri one-sided of I'm sacrificing to do this. Why aren't you also doing this for me? Waliwo kala bakikola yes nga tayagala kikola rana akola ntya, then waliwo nga yandyagadde naye omumenya like it's one-sided akusabye ye akantu kamu oganyo kakola nagamba ye kati nange nfaaki like I've been doing all this but she's not reciprocating. You understand where I'm coming from? Like na cutting her off nga takikoze nti I'm doing it so that you stop, but the fact that they have stopped out of guilt you do what you're supposed to do. Continue. Love is unconditional. Yeah, it's unconditional. It's unconditional, but realistically, when they don't stop, they eventually break. Natandika tokulangira. Yet it could have been simple. N'abantu abakozesa like blackmail okukontrolinga nga ina kyakumanyiko ate okirabira nga mwakatandiko or your weakness yakulabyeko nagamba nejo watuuka late buli nazza bw'aba ina kyakumanyiko a weakness. Yeah. Why exchanging nude photos during courtship? Videos. Nude photos, videos. Well. Wali ogamba waki? Kati lava ebeera zeewa. Obadde ku Junction. Tubaagala nnyo ku munye tovaawo. Until next time. Bye bye.